风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。HVP 期盼2025全球客家流行音樂大賽，有興趣嘅朋友，就嚟喺9月底以前報名。音樂大賽分做創作和演唱兩組，各組會選出優秀嘅音樂新人。萬嚟唔就等下160，客家流行音樂未來太明顯就係Are you ready to become the next big Hakka star? Get your opportunity at the Hakka Affair Council's 2025 Hakka Global H-Pop Music Competition. Interested parties can sign up before the end of September. Participants will be placed into 2 main groups, the creative group and the singing group. The top 3 original composers in the competition will join hands to record a single, and all award winners will receive professional training and performance opportunities. Bring Hakka culture to the world with a Global H Pop Music Competition. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。我聽 Leo 在講在介紹是不是有一個客家流行音樂的比賽嗎？是這樣嗎？冇錯，也就係2025全球客家流行音樂大賽開始報名了。報名開始了。錯，好像到9月底嘛。對，到9月30、9月30。那我就好奇了，這有沒有什麼年齡限制啊？還是國籍啦？還是什麼？沒有，都沒有。就只要就對這個客家嘅流行歌曲有興趣，唔會看客家歌位都做得哦。太好了，而且聽說好像獎金也蠻優渥的。冇錯哦，要提名原創組的第1名啊，獎金有30萬元。30萬，不少對，就全部加起來的獎金有800萬。破100萬了嗎？對。Wow, that's a big encouragement， 你知道，這真的很大的一個鼓勵耶。錯，唔單止係獎金嘅鼓勵哦，而係會留一個得獎演唱嘅前3名啊，來錄製一個得獎嘅歌曲，還會有拍一個 MV， 很像是一個專業歌手一樣啊，對不對？對，沒錯。發行你的單曲，然後又有 music video MV 可以看。所有的成員每組都參加一個培訓嘅計劃，搞唔樣嘅變做未來嘅太明顯。這真的很棒，而且呢，真的把客家流行音樂推廣到全球，也因此叫做全球客家流行大賽嘛，對不對？All right， 那既然講到這裡的話，就來教這幾個單字好了，包括全球 ，it's a global event. How do you say 全球？全球。Okay, and we're looking for people who can sing 演唱 and finally 你剛剛講到說第1名叫做跳名，對，就是 number 1的意思。對。Okay, well, if you think you have what it takes, go and apply for this until the end of September. Thank you so much for listening. 什麼大家？漢子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.